Okay, so let's get started. In today's lecture, we will build over the past few lectures which we discussed. Okay, uh, and if there are new students who are not registered, you can register on the website of the Punjab AI Excellence Program, or you can also register by following the QR code which you are seeing now. Registration is important. It gives you regular updates. Uh, after you register, you also get a link to add yourself to the WhatsApp chat. All right. ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੀਅਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ AI ਦੀਆਂ ਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਫੋਕਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੋ ਆਲਰੇਡੀ ਬਣੀ ਬਣਾਈ AI ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਾਈਟ ਸੋ ਇਨ ਟੁਡੇਜ਼ ਲੈਕਚਰ we'll cover some very real examples of AI and our focus will be on how you can use existing AI. So you don't have to develop every time a new AI. There's a lot of existing open source AI which you can use for free. How you can use it we'll discuss today. And in the following lectures, we'll also learn how to create new AI, okay? But today the focus will be on how to use it. So in the first example, which you're seeing here, here AI is extracting text from images. You give image as input, you can extract the text. It's called OCR. OCR has so many real use cases. In the second example you're seeing here is AI can take audio as input and also can extract text. ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਨਪੁਟ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਸ ਇਮੇਜ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ AI ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਦੂਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵਿੱਚ ਆਡੀਓ ਇਨਪੁਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਹਿਊਮਨ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੇਵ ਫਾਰਮ ਆਡੀਓ ਦੀ ਇਨਪੁਟ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ AI ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲਾਈਕ ਵਹੀਕਲਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰਸਨ ਵਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਈਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਫ ਯੂ ਸੀ ਹੇਅਰ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ AI ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਦੀ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਲਰਾਈਟ ਇਹ ਬਣਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਓਵਰ ਦਾ ਲੈਕਚਰਸ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਕਾਫੀ ਆਸਾਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ AI ਆਲਰੇਡੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਲਰਾਈਟ ਸੋ AI ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਫਸਟ 3 ਲੈਕਚਰਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ AI ਯੂਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਪਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ AI ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਲਰਾਈਟ steps in creating AI, we always start with data. ਸਾਨੂੰ data ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ which is the input to the model. All right. Then we select the intelligence. Okay. ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿੱਡਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨਿਊਰਲ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ ਉਹ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ all right. And ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ AI ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਲੈਕਚਰਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਆ ਕਿਸ ਕੀ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਥੋੜੇ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਪਰ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ AI ਹੁਣ ਜੋ ਡੇਟਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਨੈਟਵਰਕ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀ ਉਹ ਲਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੈਲੂਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਨੇ ਇਹ 4 ਸਟੈਪਸ ਕਾਫੀ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈਡ ਵੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਡੀਪਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟੀਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਟ ਇੱਕ ਸਟੈਪਸ ਇੱਕ ਡੇਟਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਅਕਸਰ ਕਾਫੀ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ AI ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ So these 4 steps we'll study in enough detail in the next few classes. But the idea is that we'll start with the data, we'll create an intelligence, train it, and then evaluate it. And this thing is done for so many different problems, all right? We have seen the cancer detection example, right? And this example we covered like in details in the past few lectures. Today, my goal is to actually go through this at a high level, and then we'll go deeper into usage of AI using these similar concepts. So in the data, we have like the images from the real cancer patients. Selection of AI meant we were selecting the intelligence and neural network which we want to create, all right? Training meant that the neural network is going through the data again and again and again and learning from the mistakes. And testing meant that once the AI is trained, this is the time that when we can test how good or bad it is when we are trying to kind of see it on real examples. ਇਹ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਸਟੈਪ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਡੇਟਾ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ AI ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਈਟ ਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸਟੈਪ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਈਕ ਕੈਂਸਰ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵਾਸਤੇ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਮੇਜਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੈਂਸਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੀਆਂ AI ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤੀ ਅਗੇਨ ਐਂਡ ਅਗੇਨ
एंड फाइनली ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਐਕੂਰੇਸੀ ਕੀ ਹੈ। ਚੈਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਈਟ ਕਿ ਲਾਈਕ OCR ਕੀ ਹੈ, that things will cover little bit later in the slides. I'll cover those questions all right. So OCR and all will cover little bit later. टुडे फोकस थोड़ा जिहा है कि AI यूज किवें कीते जांदी। AI क्रिएशन दे 4 स्टेप ने, यूसेज दे होर भी आसान ने क्योंकि वी डोंट हैव टू ट्रेन द AI. In the usage we just need to give input, like the cancer example which ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ data input ਦੇਣਾ ਹੈ। AI model already trained ਆ, ਉਹ output ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ cancer patient ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। So once the student is trained, it's the same way कि once the surgeon is trained, we just give input data to the surgeon like the real patient, and surgeon tells us whether the patient has like what kind of diseases and so on. I'm just taking a very simple made up example, but ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ AI learn ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ just input data ਨਾਲ output ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। input data like patients ਦੀਆਂ images ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, output cancer ਜਾਂ non cancer, ਇੱਥੇ ਇੱਕ simple example ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ example ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਕੁਝ like slides ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ examples ਪੜਾਂਗੇ। okay, so keeping together steps in creating AI and steps in using AI. Steps in creating AI with data, selection of intelligence, training AI, evaluating AI. Steps in using AI are more simpler. Data, intelligence already अपने को selected है, and output. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਡ ਪਾਰਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਉਸ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡੇਟਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਫਾਰਮੈਟ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ AI ਨੂੰ, ਟੈਸਟ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹੀ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸਿਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਊਟ ਆਫ ਸਿਲੇਬਸ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਲਾਈਕ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇੱਕ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਡੇਟਾ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਇਨ ਅ ਸਿਮਿਲਰ ਫਾਰਮੈਟ ਐਜ਼ ਡਿਊਰਿੰਗ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ। ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨਸ ਉਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਗਰ ਡੀਪਰ ਸਮਝਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। So this is the hard part. Data has to be in the same format as training. Our training the time with data is the hard part. You have to clean the data and make it in a way that AI can learn from it. All right. ਅਸੀਂ AI ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਅਗਲੇ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। 5ਵਾਂ ਲੈਕਚਰ ਜੋ ਕੱਲ ਹੋਏਗਾ, AI ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਕੋਡ ਨੋਟਬੁੱਕਸ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਨ ਕਰਨੀਆਂ ਸਿਖਾਊਂਗਾ ਮੈਂ ਕੱਲ। ਪਿਛਲੇ 4 ਲੈਕਚਰਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ ਕਿ AI ਕੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਣਾਉਣੀ ਸਿੱਖ ਲਓਗੇ, ਫੋਨਸ ਵਿੱਚ ਚਲਾਣੀ ਸਿੱਖ ਲਓਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਡੀਪਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਕੋਡਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਲਿਖਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹਨ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਨ ਟੁਮਾਰੋਜ਼ ਲੈਕਚਰ ਵਿਲ ਕਵਰ ਦ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆਲਰਾਈਟ। ਮੈਥਮੈਟਿਕਲੀ ਜੋ AI ਮੋਡਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ AI ਦੇ ਬੁੱਕਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਬੁੱਕਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਟਸ ਆਫਨ ਨੋਟਡ ਐਸ ਅ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜੋ x ਇਨਪੁਟ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਡੇਟਾ ਕਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ y ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। So function that transform x to y. So data x can be images and output is like cancer or non-cancer. Data x can be like an image with text. Output can be the text key. OCR detection the matlab optical character recognition. Data x can be like a video of many frames, and output can be video ch cars kithe ne, bande kithe walk kar rahe ne, chairs ne, objects ki ne, like a self-driving car has to see around. We can actually create an object detection network which is very smart. ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ like input is real input, this can be images, videos, text, right? Output can be like whatever you want to understand from that input, whether the patient has cancer or not, whether the plant have diseases or not, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਾਹਰ output ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ AI ਜੋ ਨਿਊਰਲ ਨੈਟਵਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਡਿਸੀਜਨ ਬਾਉਂਡਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਸਮਥਿੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਆਰ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਕ੍ਰੀਏਟ। ਯੂਸੇਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੰਪਲ 3 ਸਟੈਪਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਣੇ ਕੋਈ ਵੀ AI ਨੂੰ। ਓਕੇ, so training AI ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ we are trying to learn a functional transformation. Mathematically a function ਜੋ ਆਪਾਂ learn ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ AI ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ function neural network ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ function simpler ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। So it really depends on how much complex AI we are interested to train. Okay, for example, ਇੱਕ simple ਜਿਹਾ addition ਦਾ function, given input 1 and 2 and 1 plus 2 is 3, so f is equal to addition ਦਾ function ਵੀ learn ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। addition ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ neural network ਜਾਂ AI train ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ 2 ਨੰਬਰ input ਦਿਓ ਉਹ add ਕਰ ਦੇਗਾ। of course ਇਹ AI ਬਹੁਤ simple ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ AI ਵੀ ਅਸੀਂ train ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਲੈਕਚਰਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ simple ਜੀ AI ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਊਂਗਾ। but this function can be a very complex function like human language. Given like I'm speaking and it is actually translating into what I'm speaking, like है ना, audio to text transformation, or I give as input the image. This function can be very complex. It is able to extract your image which likhya ki hoya, optical character recognition,
ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਸ ਦੇ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਰੀਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਿਸਿਪਟਸ ਤੋਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਪੇਮੈਂਟਸ ਰੀਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇਖਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਫਿਊ ਸਲਾਈਡਸ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੈਨ ਬੀ ਐਸ ਸਿੰਪਲ ਐਸ ਐਡੀਸ਼ਨ, ਇਹਦਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਸਿੰਪਲ ਜੀ AI, ਜੋ very complex, which is understanding videos, audios, or over language and text and what not, है ना। So AI बहुत simple भी हो सकती है, AI बहुत complex भी हो सकती है। Concept of open source AI ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰੀ AI ਸਕ੍ਰੈਚ ਤੋਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਅਸੈਂਬਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਜਨ ਸਕ੍ਰੈਚ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਦੇ, ਇੰਜਨ ਆਲਰੇਡੀ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਰਾਈਟ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇੰਜਨ ਅਸੈਂਬਲ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਪਾਰਟਸ ਅਟੈਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜੋ ਮਾਈਂਡ ਹੈ, ਸ਼ਾਰਪਨੈਸ AI ਦਾ, ਜੋ ਰੀਅਲ ਬ੍ਰੇਨ ਆ, ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਓਪਨ ਸੋਰਸ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਦਾ, ਬਟ ਹਰ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਓਪਨ ਸੋਰਸ AI ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਬਿਲਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟਾਰਟਅਪਸ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ AI ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਬਣਾਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਕ੍ਰੈਚ ਤੋਂ, ਓਪਨ ਸੋਰਸ AI ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਫਾਈਨ ਟਿਊਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। So here the core reason behind open source AI is that we don't have to create AI every time from scratch. We can use already the pre-released AI, the pre-released brain. So pre-released AI in text, pre-released AI in video, in audio. So all of these use cases have pre-released AI in robotics, right? You can take that AI. Sometimes that AI can work directly for you. Sometimes you have to a little bit modify it, fine tune it, make some changes in the way the data is being handled. But so you don't have to start from scratch. ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਕ ਇੱਕ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਰਿਕਰੂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹਿਊਮਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰਿਕਰੂਟ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਓਪਨ ਸੋਰਸ AI ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ AI ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਵੈਲ ਟ੍ਰੇਨਡ AI ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਓਕੇ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵੈਲ ਟ੍ਰੇਨਡ AI ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਆਲਰਾਈਟ। For example, जो OCR जब मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एग्जांपल दे ਰਿਹਾ ਸੀ, that's like an extracting text from images. Image input ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ text extract ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ what is written in the image, all right? So for example, we'll start with the data which will be the image input. We'll have a very smart, intelligent AI. Tesseract kind of is the library, open source library for OCR. ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ libraries exist ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਾਫੀ well known simple library use ਕਰਾਂਗੇ, and then it will extract the text for us. ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੈਕਸਟ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਟੈਕਸਟ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। You can extract basically any language you are interested in. So optical character recognition, जो OCR the questions are, it's actually OCR is actually like the use case where we extract text from images. कि data input ਜਾਂਦਾ ਹੈ AI model ਨੂੰ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ desired output ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। जो data ਜਾਂਦਾ ਹੈ, like this is a photo, the golden days of childhood were filled with endless laughter. This is a photo as input. AI ਨੂੰ input photo ਜਾਏਗਾ, एक्सट्रैक्ट कर देगा कि text की लिखा हुआ है, desired output, this is the text which is written, all right? So given the input data, you can extract like what kind of like a text is there in the input data, all right? ਦੂਜੀ example ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, like given the student ID card as input, like this can be a government issued ID card or any school ID card or anything, like you might have seen these ID card readers in many different places. Given this ID card as input, AI model can extract like the student name, identity, Emily Johnson, age, date of birth, all the student ID number. So ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ use cases endless ਨੇ। You can extract ID cards, you can extract things from newspaper, you can extract maybe land records, ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ receipts ਨੂੰ digitize ਕਰਨਾ, hospital receipts ਨੂੰ digitize ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ companies build ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। So many use cases around this you can think, okay? ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਰਕਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਲਰਾਈਟ। ਸੋ ਮੈਂ ਗੂਗਲ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਾਈਕ ਕੋਲੈਬ ਲਿੰਕ ਓਪਨ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਰਨ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੱਲ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਗਾ ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਦੇ ਲੈਪਟਾਪਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ, ਆਲਰਾਈਟ। ਸੋ give me like a few seconds and we'll open this example, alright? And I think there are a lot of people in the Google Meet who probably have raised their hands. So if you want to ask questions, I'll suggest you to join the live stream on YouTube. I'll just put the link, okay? ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ, ਐਂਡ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਮੈਂ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਸੋ AI ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆਪਾਂ ਗੂਗਲ ਕਲਾਊਡ ਤੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਸਿਖਾਵਾਂਗਾ ਕਿ AI ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਓਕੇ? ਐਂਡ I think बहुत सारे questions ने कि like again the same question OCR.
So yes, you can actually extract text from the images. ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ live example ਹੁਣੇ ਦੇਖਾਂਗੇ online. So let me just run this example for you, and then we'll go in more details. Okay. So give me just few seconds. I will run it in few seconds. Okay. I'm just opening the example. इस एग्जाम्पल ਵਿੱਚ आई थिंक इंटरेस्टिंग चीज ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਣਾ ਲੈਨੇ ਆ ਲਾਈਕ ਇਨ ਟੂਡੇਜ਼ ਟਾਈਮ so many complex like things which were very hard to do just few years ago ਕਾਫੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ and I think the main reason is कि open source AI ਇੰਨੀ strong ਹੋ ਗਈ ਅੱਜ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਣਾ ਲੈਨੇ ਆ so let me just share the screen again. So first example ਦਾ ਜੋ notebook ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ notebooks ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਰਨ ਕਰਾਂਗੇ. So I'll just show you how you can run these on your phones. I'll give you some sample notebooks and I'll also give you these links, okay, in the past 3 lectures ਜੋ ਆਪਾਂ use ਕੀਤੇ. ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਰਨਿੰਗ ਦੇਖੋ ਤੇ ਕੱਲ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਚ ਆਪਾਂ ਸੋ ਫਰਸਟ ਆਪਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੁਝ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਦਿਸ. ਸੋ ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਇੰਸਟਾਲ ਡੋਟ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ. ਆਪਾਂ ਟੈਸਰੈਕਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ AI ਮਾਡਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਇਨਪੁਟ ਦੇਣੇ ਆ ਸਟੋਰੀ ਦੀ. ਓਕੇ ਸੋ ਦੈਟ ਸਟੋਰੀ ਦੀ ਇਨਪੁਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ. This is the sample input which I'm going to give this AI model. ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ. This is an image. ਇਹਦੇ ਤੇ ਟੈਕਸਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬਟ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਆ the golden days of childhood were filled with endless laughter and carefree adventures. ਇਹ ਇਮੇਜ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਕਟਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ. ਬਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਨ ਇਮੇਜ. ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਟੈਕਸਟ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰੀਏ. ਦੈਟਸ ਲਾਈਕ OCR. ਹੁਣ ਟੈਕਸਟ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ OCR ਦੇ AI ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੂਜ਼ ਕੇਸਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ. ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੇਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਫੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਟੈਕਸਟ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਦੇ ਨਾਮ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਂਡਲੈਸ ਥਿੰਗਸ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਾਈਕ ਟੈਕਸਟ ਜਿਵੇਂ ਬੈਨਰਸ ਤੋਂ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਆ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜੋ ਆਪਾਂ ਲਰਨ ਕਰਦੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ AI ਮਾਡਲ ਯੂ ਨੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਨਡ AI ਮਾਡਲ. ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਪ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਨਡ AI ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਇਹਨੂੰ ਰਨ ਕਰੋਗੇ ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡਸ ਵਿੱਚ ਲਾਈਕ ਸਾਨੂੰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇ ਦੇਗਾ ਉਹੀ ਜੋ ਟੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਉਹਲੇ. ਸੋ ਮੈਨੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕੇਸਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟੈਕਸਟ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਐਕਚੁਅਲੀ. ਇਹਨੇ ਪੂਰਾ ਟੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਲਈ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਦਿਖਾਣਾ. ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ OCR ਲਾਈਕ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮੀਟਿੰਗਸ ਵਿੱਚ ਵੀ. ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਿਮਿਲਰ OCR ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਚਪਨ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਦਿਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਮਸਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ. ਹਰ ਸਵੇਰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਨਰਮ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਖੇਡਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ. ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਸਟੋਰੀ. ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਆ. ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰਾਂਗੇ. ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ OCR ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ. ਅਗੇਨ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਅ ਪ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਨਡ AI and output like just input dena function no jive this is function the AI which we are running. Okay, that function input takes an input X and give us output Y. AI nu use karna bada asan hai. 3 step data AI and running it like getting the output. So aata nu jo output dekh rahe that like text extract ho gaya bachpan de sone din hamesha khuशियां khade hai na. Similarly which we just extracted now. Student ID card the example dekhte hain. Student ID card the example भी similar है, very simple. This is like a dummy real student ID card, name, Emily, age, date of birth. इसਨੂੰ अपन run करते हैं. Okay. Similarly, ਅਸੀਂ like input देंगे AI model ਨੂੰ model define करांगे तो run करते हैं. And you will see कि वो run कर देगा like it will give us output the name, age, date of birth, ID and so on. Okay. So let's continue further. And फिर मैं इस एग्जांपल ਦੇ ਵਾਪਸ ਆਂਦਾ. ਸੋ ਨਾਰਮਲੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਨਡ AI ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਟੈਕਸਟ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ. ਪਰ ਪ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਨਡ AI ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਟੈਕਸਟ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ. ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਡੀਓ ਨਾਲ ਲਾਈਕ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਆਡੀਓ ਨਾਲ AI ਦੇ ਕਾਫੀ ਯੂਜ਼ ਕੇਸਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਟੈਕਸਟ ਨਾਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਇਮੇਜਸ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓਸ ਨਾਲ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਪਰ AI ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ 3 ਸਟੈਪ ਵਿਚ ਵੀ ਜਸਟ ਸੋ we want to start with the data. ਆਪਾਂ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜੋ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ AI ਮਾਡਲ ਨੂੰ. ਉਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਨਪੁਟ ਲਾਈਕ ਡੇਟਾ ਦੇਣੇ ਆ ਤੇ ਆਊਟਪੁੱਟ Y ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ. ਸਿੰਪਲ 3 ਸਟੈਪਸ. ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਯੂਜ਼ ਕੇਸਸ ਆਰ ਲਾਈਕ many use cases. OCR, document digitization, automated data entry, Google Lens, processing business cards, product label recognition and so on. Give me a thumbs up on the like YouTube live stream actually if you understood until here. Okay, and you can write your questions if there are any questions. Okay.
ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ AI ਐਂਡ ਮੈਨੀ ਅਦਰ ਥਿੰਗਸ, AI ਐਂਡ IT। AI ਐਂਡ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ, ਡੇਟਾ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਲੈਕਚਰਸ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਕੀ ਨੇ, AI ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਡੇਟਾ ਸਾਇੰਸ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੈਰੀ ਅਰਲੀ ਔਨ। ਸੋ ਪਲਾਨ ਇਜ਼ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਸਮਵਟ ਡੀਪਰ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਊਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਓਕੇ, ਆਲਰਾਈਟ, ਸੋ ਲੈਟਸ ਕੰਟੀਨਿਊ ਫਰਦਰ। OCR ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਰੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲਾਈਕ ਸਮ ਕੁਐਸਚਨਸ ਇਨ ਦ ਚੈਟ, ਲਾਈਕ ਸਮ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਤੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਟੈਕਸਟ ਤੋਂ ਇਮੇਜ ਦੀ ਟੈਕਸਟ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਬਿਲਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। In India, we have so many applications of OCR. Almost all the government records are being digitized. Even the number plates, automatic number plate readers. You have an image, you want to read like some interesting text from it in real time, right? All those use cases can be done via OCR. Okay. So another thing is open source AI अक्सर एक starting point होती है, मतलब कि this is not the complete solution. ये चलती है, starting point होती है, क्यों? क्योंकि ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦਿਖਾਣਾ, ਪਿਛਲੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋ AI ਰਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨੇ 2003 ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਿੱਧੀ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਿਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਯੂ ਨੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਸ AI is designed for many different things or trained on very large corpus, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਯੂਜ਼ ਕੇਸ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, so we have to like often fine tune around it। so ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਫਾਈਨ ਟਿਊਨ ਦਿਖਾਣਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ OCR ਤੇ ਫਾਈਨ ਟਿਊਨਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਲਾਈਕ ਸੋ ਵਾਂਟ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ QR ਕੋਡ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰੇ, ਇਰਰੈਲੇਵੈਂਟ ਰੀਜਨਸ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਫੋਟੋਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀਆਂ, ਵੀ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਇਟ ਟੂ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਫੋਟੋਜ਼ ਐਂਡ ਆਲ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਫਿਲਟਰਿੰਗ ਲਗਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਐਵਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫਿਲਟਰਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਦ ਸਮ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫਿਲਟਰਿੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਨਾਓ ਇਟ ਵਿਲ ਵਰਕ ਫਾਈਨ। ਲਾਈਕ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਇਡੈਂਟੀ ਕਾਰਡ, ਨੇਮ, ਏਜ, ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ, ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸੋ ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਾਲੇ ਪਿਛਲੀ ਯੂਸੇਜ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਯੂਸੇਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਗਾਰਬੇਜ ਵੀ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਝ ਰਿਜ਼ਲਟਸ, ਰਾਈਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ QR ਕੋਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਫੋਟੋ ਬਣੀ ਹੋਈ ID ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਫਿਲਟਰਿੰਗ ਨਾਲ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹ 2003 ਈਅਰ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਈਅਰ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਇੰਟਰਵਲਸ ਨਾਲ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਾਈਨਲੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਿਕਸ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਇਟ ਵਿਲ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਇਵਨ ਦਾ ਈਅਰ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਓਪਨ ਸੋਰਸ AI ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਐਂਡ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਫਿਕਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਰਨਰ ਕੇਸਸ ਫਿਕਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲਾਈਕ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਡੋਮੇਨ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਵੈਨ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਦਿਸ AI ਫॉर योर ਰੀਅਲ ਯੂਜ਼ ਕੇਸ, you also have to fix many of these corner cases, like if you want to create an ID card reader. All right, so let's move further. So it's like it's often a starting point for the students. Okay, full form of OCR is optical character recognition, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ full form ਦੀ like ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ AI ਜੋ ਫੋਟੋ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਟੈਕਸਟ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਈਕ ਜੋ AI ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, OCR ਤੁਸੀਂ AI ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਟੀਕਲ ਕਰੈਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸਟ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਹਾਰਡ ਤੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਟਾਸਕ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਐਕੂਰੇਸੀ ਵੀ ਪੂਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। AI ਨਾਲੋਂ ਐਕੂਰੇਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ AI ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਮਿਲਰ ਐਨਾਲੋਗੀ ਕਿ AI ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਰੱਖਦਾ, ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗਿਵ ਮੀ ਅ ਥੰਬਸ ਅਪ ਇਫ ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਅੰਟਿਲ ਨਾਓ, ਅੰਟਿਲ ਹੇਅਰ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਥੰਬਸ ਅਪ ਕਰਕੇ ਆਨਸਰ ਦਿਓ। ਆਲਰਾਈਟ, and let me just stop the share here. If you have any questions until here, please ask your questions in the YouTube live stream. Okay, so I'll answer the questions there. I think a lot of students are there on the live stream live now. Okay, but the भी questions I think I'm trying to answer them as well, but if you have any questions, please answer it in the live stream. Okay, okay, so let's continue further. So there are many different type of open source AI. क्यों टाइप्स क्यों नहीं? क्योंकि हर कंपनी प्रोग्रेस कर दी है, दे रिलीज इट ओपन सोर्स, लाइक इवन मैनी ऑफ माय PhD वर्क इज ओपन सोर्स। बहुत सारे कंपनीज दे टीम्स ओपन सोर्स कर दी ने। इट्स वन वे टू प्रेजेंट लाइक हाउ स्ट्रांग यू आर। सो जो भी स्टूडेंट्स मेरे नाल जुड़े हुए ने, आई थिंक बहुत सारे यूनिवर्सिटीज दे बच्चे, राइट, पंजाब दी अलग-अलग यूनिवर्सिटीज दे बच्चे, like I think there are a lot of people on the live stream, so just write your university or school name in the chat of the live stream, so I'll see how many of you are from different places.
बट जो भी यूनिवर्सिटीज के बच्चे ने या स्कूल्स के बच्चे ने ट्राई टू क्रिएट ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशंस सो व्हेन you will like try to find jobs or internships you don't have to like say that you did work on this project ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ open source contribution ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿੰਕ ਪਾਓ the recruiter will know you have worked on this project and they will know the details so ਤੁਸੀਂ open source AI create ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ you kind of showcase your work to the entire world you show to the world that you are an AI expert ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ so open source AI companies ਵੀ ਇਸੇ ਲਈ create ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ this is a way for those companies to show to the world that they are the best like okay so image processing the AI text processing the AI video processing the AI audio processing the AI ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਐਵੇਂ ਸ਼ੋਕੇਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਰ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ okay so let us take next example of audio processing ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਾ ਗੋਲ ਕੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਓਪਨ ਸੋਰਸ AI ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਡੀਓ ਐਜ਼ ਇਨਪੁਟ ਦਈਏ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਦੱਸ ਦੇਗੀ ਕਿ ਆਡੀਓ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੀਅਲ ਯੂਜ਼ ਕੇਸਸ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ AI ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ AI ਮਾਡਲ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ okay so this is an AI model which like converts its audio into a text all right so let me show you a live example of how this work ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨੋਟਬੁੱਕਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗਾ ਇਨ ਨੈਕਸਟ ਫਿਊ ਕਲਾसेस ਹਾਲੇ ਆਪਾਂ ਰਨ ਕਰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ after that I will put these notebooks in the WhatsApp chat groups okay so you can actually run them on your own okay so next example ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ all right yes, there will be participation certificate. There are some questions around it. Those will be based on your attendance, and we take your attendance in the feedback form, which is shared in the end in the groups. Okay. और sorry, attendance जो लेने हैं, उधर ते base से participation certificate issue करते हैं. Okay. So next, let us move forward. जो ਅਸੀਂ अगली AI होना like बनाने लगे हैं, that is like speech to text AI. Speech to text ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਓਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਾਡਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਸਪਰ ਮਾਡਲ OpenAI ਦਾ ਹੈ OpenAI ਨੇ ਓਪਨ ਸੋਰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ OpenAI ਉਹੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜੋ ChatGPT ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸੋ OpenAI actually has open sourced many models okay so let's use the Whisper model today and this is like already a pre-trained AI so we are actually getting the open source model all right and then we'll give input to this model so a काफी बड़ा model है if you see the number of parameters in this model all right this model roughly has, I think, let us see, 72 million parameters. So lot of parameters. All right. It's model that simple overview like Lania, the model like takes that audio files as input, can do some pre-processing, and then we get the output. Okay. General overview is the इस वास्ते आप एक रियल डेटा सेट लोड करते हैं okay this is data set is from Facebook again open source ਤੁਹਾਨੂੰ open source AI ਮਿਲੇਗੀ open source data set ਮਿਲਣਗੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਕੈਂਸਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ open source AI ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਲਰਾਈਟ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਣਾਈ ਸੀ ਪਲਾਂਟ ਡਿਸੀਜ਼ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ open source data set ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ so let's actually use the open source data set and see ਇਹ data set actually ਕੀ ਆ ਇਹ real humans ਦੀ speaking ਦਾ data set ਹੈ alright more details actually it's like Hugging Face available it's a multilingual speech data set and it's collected from European Parliament so European Parliament the recordings ne alag years the okay like in 18 different languages so like first recording which many measures have been taken not only in September but also in March and so on so ये audio ना थोड़ा जा play करके देख लें ये जो ऑडियो है ਆਪਾਂ AI ਨੂੰ ਇਨਪੁਟ ਦੇਾਂਗੇ that AI will convert this audio into text okay ਇਹ ਆਡੀਓ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ this is like signal ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਿਗਨਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਇਹ ਲਾਈਕ ਆਡੀਓ ਵੇਵ ਫਾਰਮ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਕਲਾਸਿਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ okay ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲਾਈਕ ਆਡੀਓ ਸਿਗਨਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇਟਸ ਫਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ AI ਨੂੰ ਇਨਪੁਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਦੇ ਆਪ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦੇਗੀ ਸੋ ਲੈਟਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗਿਵ ਇਟ ਇਨਪੁਟ ਟੂ ਦਾ AI ਇਹ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਇਨਪੁਟ ਦੇਾਂਗੇ
So AI model actually will create the output for us. Okay. So actually, let me go and first define the audio, and then let us run it. Audio define karte hain, and now let us run it actually. Okay. So many measures have been taken. This output is from Whisper AI. जो AI model अपन run किया हमने, ये उसका output है. So you see actually वो जो बोल रहे हैं, ओके. सो जो एक्चुअली ऑडियो विच बोलिया जा रहा है, सारा AI ने ट्रांसक्राइब कर देता है. You can actually run it on many other examples. Like अगले एग्जांपल जब आप देखते हैं, we must be curious with creating new rules. यूरोपियन पार्लियामेंट ਦੀਆਂ डिबेट्स ने, so there are different languages, different accents ने, female speaking, male speaking, like अलग-अलग genders बोल रहे हैं, and we can actually all convert this into text. So the real use case है कि companies like even I'm speaking, like in companies instructors are speaking, meetings which बहुत सारा कुछ बोलिया जाता है या live translations होंदियां ने, so we can actually have an AI in the back end जो सारा कुछ कर रही होंदी है, and this AI companies don't create on their own. So open source available है, जो open source ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ build ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. All right. So give me thumbs up जिन्हें ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ open source ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਕਿ open source AI ਟੈਕਸਟ ਵਾਸਤੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਡੀਓ ਵਾਸਤੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਿੰਪਲ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਇਨਪੁਟ ਦੇ ਕੇ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੂਜ਼ ਕੇਸਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ. Okay, give me a thumbs up if this is clear to you. I'll wait here for a few more seconds and then let's move forward. Okay. So जो existing AI है, ਉਹਦੇ ਚ ਅਕਸਰ open source libraries से बहुत सारे exist करते हैं जो AI ਨੂੰ train ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, test ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, data pre-processing ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ. ਕੁਝ ਇਹ libraries ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ lectures ਵਿੱਚ use ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਅਗਲੇ lectures ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ details ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ use ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਮਤਲਬ AI ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ use cases ਵਾਸਤੇ ਵੀ exist ਕਰਦੀ ਹੈ, vision ਵਾਸਤੇ, text ਵਾਸਤੇ, speech ਵਾਸਤੇ, sensory use cases ਵਾਸਤੇ, right? ਆਪਾਂ ਕੁਝ examples ਦੇਖੀਆਂ. ਇਹ AI ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਡੇਟਾ ਸੈਟ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਗੂਗਲ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਓਪਨ AI ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਦਿਸ AI ਲਾਈਕ ਔਨ ਇਮੇਜਨੈਟ ਡੇਟਾ ਸੈਟ, ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕਸ, ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ. ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਫਸਟ ਫਿਊ ਲੈਕਚਰਸ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੇ 2-3 ਲੈਕਚਰਸ ਅਸੀਂ AI ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਓਪਨ ਡੇਟਾ ਸੈਟ ਤੇ, ਰਾਈਟ? ਇਹ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਦਾ. ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਜੋ ਸਕ੍ਰੈਚ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ AI ਦਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੋਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯੂ ਹੈਵ ਲਾਈਕ ਅ ਗੁੱਡ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਐਂਡ ਯੂ ਕੈਨ ਬਿਲਡ ਓਵਰ ਇਟ. ਆਲਰਾਈਟ. अगली एग्जांपल जो वीडियो इमेज प्रोसेसिंग दे थे, अपना गोल की होगा कि वी वांट टू गिव दिस लाइक वीडियो एज इनपुट टू द एआई एंड इट विल डिटेक्ट कि विद लाइक हाउ मच प्रोबेबिलिटी, लाइक दिस इज कॉन्फिडेंस इंटरवल, कितने बस है, कितने कार है, लाइक there's a traffic light ahead, there's a bench, जो human walking कर रहे हैं park which, right? All these things AI can detect. All right, so let's run this example. ਇਹ ਤੁਸੀਂ like use ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? This open source, it's open source available and we can download and use it like I'm showing you in the notebooks. ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੋਟਬੁੱਕ ਰਨ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਸਮਝ ਲੱਗੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਲਾਈਕ ਸੋ ਲੈਟਸ ਡੂ ਦ ਨੈਕਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ. ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਨ ਗੋਲ ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ AI ਓਪਨ ਸੋਰਸ ਹੈ, ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਪਾਵਰਫੁਲ, ਸੋ ਮੈਨੀ ਕੰਪਨੀਜ਼ use it. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸਟਾਰਟਅਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, you can use like all these companies and AI for many of your own tasks. Okay. ਜੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ AI ਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, a video processing ਲਈ run ਕਰਾਂਗੇ. So it given as video as input, it will tell us like what is there in the video. Okay. और ਇਹਨੂੰ run ਕਰਨਾ same ਅਸੀਂ notebook ਨਾਲ run ਕਰਾਂਗੇ. So let me just go ahead and do it. Okay, and I think there are so many questions in the chat, so that's a good thing. So AI models ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਬੈਟਰ ਹੈ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਸਿੱਖਾਂਗੇ. ਐਰਰ ਮੈਸ਼ਰ ਕਰਨਾ ਮਾਡਲਸ ਦੇ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ. And I think if the people on the Google Meet, like a lot of people on the Google Meet, if you want to kind of ask questions, you can also join the YouTube live stream. Okay.
Let me share the next example. Let's continue. ਸੋ ਅਗਲੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ YOLO ਮਾਡਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। YOLO ਮਾਡਲ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਇਹ ਇਮੇਜ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਬਜੈਕਟ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਆਬਜੈਕਟ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਲਾਈਕ ਇੱਕ ਕਲਾਸਿਕਲ ਯੂਜ਼ ਕੇਸ ਹੈ ਕਿ ਇਮੇਜ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਆਬਜੈਕਟਸ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਇਮੇਜ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਲਾਈਕ ਝੋਨਾ ਗੱਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਕਣਕ ਗੱਡੀ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਮੇਜ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਬੱਸਸ ਨੇ, ਕਾਰਸ ਨੇ, ਟਰੱਕਸ ਨੇ, ਇਮੇਜ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਬੈਫਲੋ ਨੇ, ਕਾਊਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਯੂਜ਼ ਕੇਸਸ YOLO ਨਾਲ ਲਾਈਕ ਫਾਈਨ ਟਿਊਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। तो first let us install it and then ਆਪਾਂ model download ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। so already model like open source available ਹੁੰਦੇ ਨੇ। so let's download a good model, YOLO variant, YOLO 8 variant, YOLO ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ YOLO 2 3 4 5 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ models ਨੇ over time। YOLO 8 is like a good recent model ਜੋ ਆਪਾਂ use ਕਰਦੇ ਹਾਂ। so okay, so next ਆਪਾਂ ਇੱਕ sample ਦੀ video download ਕਰਦੇ ਹਾਂ। so let us see this video जो like ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ examples ਵਿੱਚ run ਹੁੰਦੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ। so this is the video which we just downloaded। alright, ਕਾਰ ਟਰੱਕ ਮੂਵ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। so now ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ AI ਨੂੰ ਇਨਪੁਟ ਦੇਣੀ ਆ frame by frame। so let's give this input to the model। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਡਲ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕਰ ਦੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੇ ਫਰੇਮਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫਰੇਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲਾਈਕ ਕੈਮਰਸ ਦੇ, तो दस रहे किथे कार्स ने, ट्रक ने, बेंच है ना, पर्सन किथे है, वो सारा कुछ। इट विल टेक सम टाइम टू रन ऑन द एंटायर वीडियो। सो आप थोड़ा रन करने टाइम देने हैं। ओके, सो आफ्टर दैट आप थोड़ा विजुअलाइजेशन क्रिएट करते हैं कि जिथे उन्हें डिटेक्ट किया वो सानू वीडियो ते लेबल कर देंगे। ओके, तो वीडियो ते लेबल करके आप आउटपुट लेंगे। लेट्स गिव इट लाइक सम टाइम टू रन एंड फाइनली जो तुसी देखोगे दिस इज व्हाट इट विल क्रिएट, व्हाट यू सी हियर। इट कैन से कि किथे कार रन हो रही है, किथे बस रन हो रही है, किथे पर्सन है ना, वो सब कुछ। एंड सो ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਲੈਕਚਰਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਸੀ ਕਿ AI ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਟ ਕੈਨ ਡੂ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵਿਚ ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ, ਵਿਚ ਆਈ ਕੈਨ ਡੂ। तो ਆਪਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੱਸਸ, ਕਾਰ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਾਈਟਸ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਅਕਸਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਮਿਸ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ AI is pretty good in detecting this, even cars, hidden buses, like they're not fully visible, right? It's very good। okay, you can run these kind of examples in your phone also, in your laptop also। ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। okay, so now before we continue further, give me a thumbs up if you understood until here ਕਿ open source AI ਦਾ concept ਤੁਸੀਂ ਇਸ AI ਨੂੰ ਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ use cases ਵਿੱਚ ਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਈਕ ਬਿਲਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਵਾਸਤੇ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਵਾਸਤੇ, ਰਿਸਰਚ ਵਾਸਤੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਫॉर many different startups and projects and research। alright, okay, so in the next part, let's continue further। I'll show you something more funny। okay, the open source AI like you see in this example, it works very well। okay, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਟ੍ਰੇਨਡ ਔਨ ਅ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸਿਨੈਰੀਓ, ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਡਾਟਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਡਾਟਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਅਨਦਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। okay, similarly like audio ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਪਿਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਡਾਟਾ ਲਾਈਕ ਅਨਦਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੇ ਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। so let's go down। okay, so give me actually some time to like open the notebook। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਨੋਟਬੁੱਕ ਓਪਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। let's like go through the example। okay, okay, okay। So in the next example, we are running it on an animated video। क्योंकि ये real AI like real videos से train की है। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੇ animated videos ਤੇ ਰਨ ਕਰੋਗੇ, so for example this is an animated video। okay, ਇਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ like it's actually detecting this as a cat, a sheep, elephant, है ना।
bird, क्योंकि this is actually not a natural animal. It's a very big bunny. It's like a very big bunny video. क्योंकि naturally exist नहीं करता, right? A animal. So and AI is trained on a real data, तो ये proper detect नहीं कर पाती. Sometimes detecting it as a bird, person, dog, है ना? So AI realistic scenario ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, but ਜੇ data change ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ fail ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. So you can start from this AI, but you will have to build over it, fine tune it to work in the real world. इस तरह समझ सकते हो कि this is a smart AI created by some other company. It will work for your use case to some extent. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਰੀਅਲ ਵਰਲਡ ਡਾਟਾ ਸੈਟਸ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰ ਸਕੋ। ਸੋ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰਸ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂਗੇ ਹੋਰ ਡੀਪਰ ਜਾ ਕੇ, ਬਟ ਹੋਪਫੁਲੀ ਦਿਸ ਗਿਵਸ ਯੂ ਸਮ ਆਈਡੀਆ। ਆਲਰਾਈਟ, okay. So finally, let's conclude this part of the lecture. So often ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ like open new problems ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, you often start and find the closest open AI, like what is the open source AI is available to you. ਉਸ open AI ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਆਪਦੇ ਯੂਜ਼ ਕੇਸਿਸ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ OCR ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ, ਔਰ ਅਕਸਰ OCR ਇੰਗਲਿਸ਼ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਸ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਟੂਡੈਂਟ ID ਕਾਰਡ ਰੀਡਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਰੀਅਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਐਨੀਮੇਟਡ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਦੈਟਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਵਰਕਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਆਫਨ ਅਸੀਂ ਜੋ ਆਲਰੇਡੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ AI ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, but so lot of AI is available to you, you don't have to start from scratch, okay, but it's good to learn how to create these things ਕਿਉਂਕਿ scratch ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਡੀਪਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। alright, so this is actually the last slide. मैं attendance link share कर देना WhatsApp groups ਵਿੱਚ, okay, for you all to answer. मैं उस attendance link Google Meet पे भी share कर देना, and we'll also share it in the WhatsApp group. Alright. So our lecture has ended. You can actually share your attendance and feedback for today's lecture. Okay. And we'll like record this until 5 minutes after the lecture. Okay. 5 minutes तक ਅਸੀਂ attendance mostly monitor ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ actually we take your feedback, but your attendance is not marked. So you can do the live attendance now, and I'll be here for 2-3 more minutes for your attendance to be marked. Okay. And attendance links WhatsApp groups will share. All right. You can check it there. Okay, so I'll see you again in tomorrow's lecture. ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਕੋਲੈਬ ਰਨ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲੈਬ ਰਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਕੋਲੈਬ ਦੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। So I'll see you again tomorrow. Bye everyone.